This is a funny video. Hey loves, it's I'm back at it again with another vlog. And for today's vlog, guys, as you can see, gagawa tayo ng surprise again for mama. And this time is going to be her birthday. Actually, hindi talaga niya birthday ngayon. Bukas pa. It's going to be a surprise. So, kung isa-surprise naman siya on her birthday, parang so cliche. Kung sakto, umalis siya ngayon. So, alam mo, may preparation kami. Kasi nga naman, girl, ang hirap mag-surprise ng tao pag nasa loob lang din ng bahay, diba? Today din pala is Father's Day. So, happy Father's Day sa lahat ng mga daddies dyan at soon to be daddies and feeling daddies. Bahala na kayo. Since Father's Day ngayon, double celebration siya. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, make sure to subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell button para updated kapag may bago kong video. Oh my god, I'm so fast. So, let's start, shall we? Okay guys, so the reason na nagvo-vlog ako ng birthday ni mama is because hindi naman kasi siya yearly na kasama namin pag nagpo-birthday. So, usually by June, wala siya rito. August, talaga siya umuwi. August, December, and April, mga ganon. Sa hindi natataon na June. Nung nag-ECQ, kauwi lang ni mama dito. And she had to take a 2-week quarantine without the kids and my sister. So, that time pumunta sila ng province and they were not able to see mama. ECQ was extended for the longest time and never nakakuha si mama ng flight. Pagka lalabas ka, ma-expose ka din. So, we just chose na stay muna tayo, gano'n. Medyo masakit sa part namin lahat kasi hindi kami magkakasama, na parang ang tagal-tagal na ni mama dito pero hindi niya pa rin nakikita yung ako niya, gano'n. This is the longest na nandito yung mama ko sa Pilipinas. When I was younger, ang pinakamatagal niya ay 2 weeks. Blessed na, kanyari, nag-1 month na siya, 1 month or almost 2. 1 month na siya dito, gano'n. So, nakakatuwa din. Ako, tinitake ko to as blessing na, alam mo yun, unite kami, lalo, bonding, mga ganon-ganon. So, yeah, bigyan ko na kayo ng update. Oo, ang haba ko. Okay, ang dilim, wait lang. Yung lumalabas namin dito, guys, kailangan nilang maligo dito. Gamit nila, like, outside clothes, dyan may iwan, and then yung mga gamit na, like, bags and all that. UUV siya. Dito siya nilalagay. May package dito, kasi sanitize pa ata yan. Hanggang dito lang sila pwede. Pag na-sanitize na, and may UUV, tsaka na sila makakalabas dito. Yan yung balak mamaya. Pag naligo si mama, papasok siya dito. Parang kakain lang, normal lang. Maliligo siya. Paglabas niya dito, tsaka na nakaset up yung surprise namin for her. Kung saan ko pwede ilagay yung camera para kitang-kita yung gulat niya. Gets? Dito or dito. I don't know. Hi! Hi! Wow, dami prutas. Tapos nilipat to, guys. So, kung hindi nyo pa napapanood yung kitchen, clean, keme-keme ko. Dati nandito. Temporary lang yan. Temporary lang yan? So, yan, dati dyan siya, yung mga condiments. Nilipat, temporary daw dito. Kain. Oh! Oh, may pagganyan pa, girl. Ang sarap. Oh, may pagganto pa. Social talaga ni ate. Wow! Hindi mo nakita yung ginawa. Wow! Alin? Ay, ang sarap. Kay Kuya Bob yan? Ano? Ba't wala kami? Charot. Kahapon pala, guys, nag-bake ako. Hindi nyo nakikita sa IG stories ko. Yan, nag-bake ako. Tinitiis ko lang yan. Hindi kainin. Pero, ang bilis na ubos. Yung 20 pesos. Ito may vlog. Wow, that is a whiteboard. It's a different one. You only use this black. Ito na lahat ng foil. Let's get pumping! Okay na, girl. Okay na. And when you upload this, put some songs, ha? Like, let it go. Ay! It's copyright. This is a funny video. Who's that? Who's
who's farting? Is it you, Tita? No. Tapos na kami dito sa foil, sa letterings. Dito naman kami sa balloon. Just a normal balloon. And she sorted it out, diba? Yeah. What color is this? Gold. How about this one? Black. Eh. Eh. Kiss, kiss, kiss. Kiss me. Wow! Wow! Ikaw na guys yan, girl? Yeah. Wow, ang ganda. Let's pump and let's eat later. Hey, done! Happy birthday, Laura! Things are It's my here. Father's Day. The balloon. My day. Wow! So this will be our simple food. Yay! Thank you, Lord. Palitin mo na lang. Ayaw magpalit. Sakit sa tenga. So guys, tapos na kami sa afternoon nap. Nahulog siya, pero ayusin namin siya. Tapos si mama nandyan na inalagaan si Ruby. So para paglabas niya, yun siya ngayon. Bilisan lang namin. Dahil alam na po ni mama na susurpresahin namin siya at di niya alam na alam namin na alam niya. So, yun na lang yung tignan natin yung reaction niya. Hi! Say hi! Hi, guys. Subscribe. Guys, tapos na yung cake namin na medyo in-improvise lang. Pero, oh, not bad. Hi! Tada! Dali lang. Ano ka naman? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ito. Yay! Again? How's the cake? It's actually pretty good. Dance! 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 Ayun na, ayun na. Oh, ayun si mama. Ayaw na. Ayaw na niya. Siya lang daw yung nakakataw. So that is it for today, and I think medyo naging successful naman siya because we were able to bake, to fail siya na alam ng mama namin na may surprise, pero she said na she didn't know. So yun, kung umabot ka sa dulo na to guys, thank you dahil umabot ka. I will see you guys in my next video. Bye!